Dollar Tree. I just bought a bunch of stuff at the Dollar Tree store. Gardening stuff, yeah, cosas para jardinear. So I'm gonna make some cool stuff. Vamos a hacer algunas cosas entretenidas. Aquí tenemos tierra. We have the dirt. Just gonna llenar esta de tierra. Esta tierra viene súper comprimida, comes very, very compressed. But it's pretty cheap, súper barato. $2.50. Un litro. $2.50, que es porque igual no viene tan limpia. It doesn't come very clean and it doesn't have a lot of nutrients for it, but for me it's not a problem since I fix everything with my worm compost. Para mí no es el problema eso, que tenga pocos nutrientes, porque yo arreglo todo el compost de gusano. This is what I mean. It comes with pieces of wood, un pedazo de madera. So this one we're gonna use, we have two of those, so we're gonna use for a pepper plant. Dos de estos vamos a usar para plantas de pimienta. Some of the ones that we just pruned. Una de las que acabamos de pegar. Sí, no, I think, creo que está bien. Now I'm gonna do the same with the other one. By the way, something I want to mention, algo que debería mencionar, my titles are gonna go in English now. Los títulos de este canal van a ir en inglés. I think you have your YouTube set up to Spanish. You're gonna see in Spanish, because I'm also gonna make the translations. Si tienes tu YouTube seteado en español, vas a ver los títulos, las descripciones y todo en español, porque también voy a hacer las traducciones. But that's not gonna happen on other social media. Eso no va a pasar en otras redes sociales, like on Instagram and TikTok and Facebook. I'm not sure if it does the same thing, to be honest. No estoy seguro si es lo mismo, pero over there I'm not gonna. You're probably gonna see everything in English. Vas a ver probablemente el título en inglés, but it's just gonna be the title, right? Solo este es el título. And I think you always have the options to hit translate. Creo que si tengo la opción de poner traducir. But that's like an automatic translation, right? Es una traducción automática, creo. It's not something that I wrote. No es algo que yo escribí. Yeah, but the videos are all gonna be still the same, English and Spanish. Los videos van a seguir yendo en inglés y en español. And for now, Instagram, por ahora, en Instagram, solo voy a postear fotos o videos muy cortos. I'll just post pictures or very short videos on Instagram and direct you to either Facebook or YouTube to watch the longer version. Y lo voy a dirigir a Facebook o YouTube para que vean la versión más larga, because it's not working for me. Instagram, they're not showing a lot of love. No me está mostrando mucho humor, entonces no tiene sentido. It makes sense. The extra work. Yeah, it's not for everybody, right? It works for some people, for other people it doesn't. And no funciona para todo el mundo.
Los mismos videos tienen un distinto desempeño en las distintas redes sociales. And to me, the worst ever in the world. Pero a mí el peor es Instagram. So, that's all. Now we're gonna bring peppers. It'll be this one. I'm not gonna use a lot of this dirt. Voy a tratar de no sacar mucho de esta tierra. But that's enough. ¿Sí está suficiente? This one here. Este de acá. Este de acá. Okay. It's gonna be as simple as this. That's it. Number one. And number two. Yo creo que le echar un poquitito más de tierra y lo mismo de eso lado. I don't know if you can hear, but it's actually raining a lot. It's been raining for the last 3 days, so everything is pretty moist. Though this dirt was in a bag, so that's why I'm just watering a little bit. Está lloviendo por los últimos 3 días, creo, pero esta tierra estaba en una bolsa, por eso le estoy echando un poco de agua. That's it. So that's project number one. Proyecto número 1 done.